In this video, I'll show you how to log into a database management system where you can write or test your SQL commands. So first of all, this file has already been shared with you. আপনাদের যে কাজটা হবে এই ফাইলটা আপনারা ডাউনলোড করে ডাবল ক্লিক করলেই you'll get an option that says extract. So extract করবেন, তারপরে you'll get a folder that looks like this. And এই ফোল্ডারে MySQL start.bat যেই ফাইলটা এই ফাইলটা ওপেন করবেন। সো দেখবেন যে দুইটা উইন্ডো ওপেন হয়। এই উইন্ডোটা ইজ নট নেসেসারি টু কিপ রানিং, আপনি এটা ক্লোজ করে দিতে পারেন। আচ্ছা, সো এদিকেই বেসিক্যালি আমরা আমাদের এসকিউএল যে কমেন্টসগুলা সেগুলো লিখব। সো ফার্স্ট অফ অল, এসকিউএল কি? এসকিউএল স্ট্যান্ডস ফর স্ট্রাকচার্ড query language. So emphasis on the word language. এদিকে আমরা যে জিনিসটা দেখতেছি যে এটা MySQL. So পার্থক্যটা কি? Well, unlike SQL, which is a language, MySQL is a database management system. Let me write down this in full form: database management system. So DBMS হচ্ছে কি এরকম একটা সিস্টেম যেদিকে আপনি এসকিউএল কমেন্টস গুলা লিখতে পারবেন বা টেস্ট করতে পারবেন। ডিবিএমএস হচ্ছে কি একটা সফটওয়্যার প্যাকেজ যেদিকে একটা ডেটাবেস কন্টেইন করে, যেদিক থেকে আপনি ডেটা এডিট, রিট্রিভ, ইনসার্ট যাই বলেন সেই কাজগুলো করতে পারবেন বাই রাইটিং এসকিউএল কমেন্টস। সো এই যে ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটা আমাদের আগে এদিকে লগ ইন করা লাগবে। And in mini server, to do that আপনার যে কাজটা করা লাগবে সেটা হচ্ছে গিয়ে write MySQL followed by a hyphen তারপর u. So u টা stands for username, তারপর আপনার ইউজারনেমটা দেওয়া লাগবে যেটা বাই ডিফল্ট root, তারপর again hyphen p স্পেস দেওয়ার পর obviously এই p টা stands for password. So once you hit enter, you'll get an option to enter the password. So password is the same as the username, in other words lowercase এ root লিখবেন। And once you do that, এখন what you have right here is the DBMS. So এদিকে আপনি এখন এই MySQL যে ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটাই সেদিকে লগড ইন, অ্যান্ড এখন আপনি আপনার এসকিউএল কমেন্টসগুলো টেস্ট করতে পারেন। সো ফর ইনস্টেন্স, আমাদের একটা DBMS এ we can have multiple databases. So to see that যে আমার এই ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটায় কয়টা ডেটাবেস বা কি কি ডেটাবেস আছে, we can write show databases. And sure enough, as you can see, এদিকে অলরেডি দুইটা ডেটাবেস রয়ে গেছে আগে থেকেই। So to create a database, what you need to do is simply write create database followed by whatever name you want to give it. So let's say আমি এটার নাম দিলাম test. And it says query okay, one row affected. This means আপনার যে কমেন্টটা এটা has been executed without any issues. So এখন আমি যদি আবার show databases কমেন্টটা রান করি, as you can see আমার নতুন একটা ডেটাবেস চলে আসছে যার নাম হচ্ছে গিয়ে টেস্ট। ফার্দারমোর, আমার যেই কমেন্টসগুলো যে আমি লিখি এসকিউএল যেই কমেন্টসগুলো সেগুলো কিন্তু নট কেস ডিপেন্ডেন্ট। ইন আদার ওয়ার্ডস, আমি যদি সবগুলো আপার কেসেও লিখতাম, it would not have made any difference. So I would suggest you guys stick to either of these two. either সব লোয়ার কেসে লিখেন বা আপার কেসে লিখেন। সো এইটা গেল আমাদের MySQL DBMS-টা, যেটা আমি আপনাদের ফাইলটা শেয়ার করে দিছি, a very small file, as you can see it's less than 2 megabytes. So এখন what if you're on a different operating system, তখন তো obviously আপনার এই exe ফাইলটা চলবে না। So in that case what you can do is download something called XAMPP. So এদিকে এই XAMPP যেই প্যাকেজটা, এইটা will support both Linux as well as macOS. So XAMPP download করলে আপনি it should look something like this.
সো জ্যাম্পে আপনি সেম এই যে শেলটা আমাদের, এই শেলটায় যদি এন্টার করতে চান কি করা লাগবে সেটা একটু দেখি, বাট তার আগে এটা আমি আগে ক্লোজ করে দিই। and let me also enter বা execute this file as well which says MySQL stop। আচ্ছা, সো আমাদের জ্যাম্পের ক্ষেত্রে আমাদের যে MySQL যে মডিউলটা এটা আগে আমাদের স্টার্ট করা লাগবে। So once it starts, what you need to do is click on shell. So shell এ ক্লিক করলে আপনি দেখেন আগের মতো আবার একটা টার্মিনাল পাচ্ছেন। So এখন just like previously we have to log into our DBMS বা database management system. So এখন এদিকে লগ ইন করার জন্য সিনট্যাক্সটা কি? Well, you need to write MySQL again under -u, বাট এদিকে আমার জ্যাম্পে কোনো পাসওয়ার্ড দেওয়া লাগবে না। সো আনফরচুনেটলি আই ফরগট টু গিভ দ্য ইউজার নেম রুট। সো জ্যাম্পে ইউ অনলি নিড টু ইনসার্ট দি ইউজার নেম। বাই ডিফল্ট এদিকে কোনো পাসওয়ার্ড নাই আনলেস ইউ হ্যাভ চেঞ্জড এনিথিং। সো ইউজার নেম রুট এন্টার করার পরই অ্যাজ ইউ ক্যান সি আমি আগের মতো একটা সিমিলার উইন্ডোতে চলে আসলাম, বাট ইফ ইউর কিন আইড ইউ মাইট হ্যাভ নোটিসড যে এদিকে প্রিভিয়াসলি আমার MySQL আসতেছিল এখন MariaDB বলতেছে। সো এই জিনিসটা কি? ওয়েল, জাস্ট লাইক MySQL which is a DBMS, MariaDBও একটা DBMS। সো নাও ইউ মাইট অ্যাস্ক যে তার মানে এই দুইটা কি ডিফারেন্ট? ওয়েল, দি অ্যান্সার ইজ ইট ডিপেন্ডস। যে অ্যাকচুয়ালি MySQL when it was first created it was extremely popular and it was open source and free to use, but around 2009 in 2009 MySQL যে DBMS টা it was acquired by Oracle. So Oracle যে corporation টা which you guys might already be familiar with because they also own Java as well. So Oracle হচ্ছে কি MySQL টা এই DBMS যে সফটওয়্যারটা তারা অ্যাকোয়ার করে ফেলে। সো অ্যাজ আ রেজাল্ট এই MySQL এর যে অরিজিনাল ডেভেলপার্সরা তারা দে ওয়ার ইন ডাউট যে MySQL কি আর ফ্রি অ্যান্ড ওপেন সোর্স কি থাকবে কিনা। সো অ্যাজ আ রেজাল্ট তারা যেই কাজটা করে দে বেসিক্যালি কপিড MySQLটা কপি করে তারা নতুন একটা DBMS নাম দেয় যার নাম হচ্ছে গিয়ে MariaDB। সো এই জিনিসটা এই কারণেই করা হয় যে MySQL যদি Oracle যদি নো লঙ্গার ওপেন সোর্স অ্যান্ড ফ্রি রাখে তখন মেনি ইউজার্স উইল হ্যাভ ইস্যুস। সো দ্য রেজাল্ট তারা MySQL এর যে কপিটা 2009-এ তারা এক্স্যাক্ট সেই কোডটাই বেসিক্যালি ফোর্ক করে বা ইন আদার ওয়ার্ডস কপি করে। অ্যান্ড ফ্রম 2009 অনওয়ার্ডস এই MariaDBর যেই ডেভেলপার্সরা তারা চেষ্টা করে সাচ দ্যাট MySQL এর যেই ফিচার্সগুলা তারা যাতে এক্স্যাক্টলি ম্যাচ করতে পারে। However, recently there are some changes in the database engines used by both MariaDB and MySQL, but for the scope of our syllabus এই differences গুলা won't matter. আপনারা assume করতে পারেন whether you are using MariaDB or MySQL, both of this will work in the very same way. So anyways, you can write similar codes here as well, like show databases. So anyways, যেহেতু অলরেডি আজান দিচ্ছে, I'll end this video here.